Maayong buntag, good morning Cebu, and welcome to another round of Kapihan sa PIA Forum. Kita karon gikan sa opisina sa Philippine Information Agency, and it's another Wednesday, and we are live over DYMR Radyo Pilipinas. Ang ato ang mga bisita for our Kapihan karong buntaga gikan sa Civil Service Commission, no? So doon na tayo mga paghahisgutan later on regarding their upcoming activities for the Philippine Civil Service Anniversary and other programs and projects of the Civil Service Commission. So kini si Rachel Nesha gikan sa PIA Cebu, kuyog akong kauban nga co-host nako, no? Si Miss Annabel Lagrosas gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. Mayong buntag, Miss Annabel. Mayong buntag, Miss Rich. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Welcome din sa ito ang programang Kapihan sa PIA matag adlaw Miyerkules. Yes. Itong nakadili makapaminaw na ito ron Miss Annabel sa DYMR. You can still catch ang ito ang delayed telecast, no? Every Thursday. You can watch the Kapihan sa Sky Cable Cebu Channel 53 from 4 o'clock to 5 o'clock sa hapon. So kani matanaw pa nila ugma Miss Annabel ug live pud kita karon sa Facebook page sa PIA Cebu. Yes. No, niya ang ato ang mga suking tigpaminaw, ato ang mga televiewers, gidapit mo na mo, no, sa pagpaminaw o pagtanaw sud sa usa ka oras dinhi sa ato ang programa din pagahisgutan kining nagsingabot nga anibersaryo sa Philippine Civil Service. Dili ang komisyon ani mo oy pana. Kanang sa ulo ko dili ang tanang mga ahensya o mga kawani sa gobyerno. Kung mag-anniversary gani ning civil service, tibuok ni, no? Ang tanan, no? The entire government, the organization sa gobyerno ni ang i-celebrate nato. So importante nga may bawaan po, no? Sa ato ang mga kauban sa civil service, no? Sa government, ug unsay mga activities nga gi-prepare sa Civil Service Commission para sa anniversary which will happen in September pa ni siya. Miss Annabel, para atong panguntanon karon ang atong mga bisita, no? Kung unsa ang mga activities nga i-set nato for the anniversary nato, unya ato pong pagkahisgutan later on ang kaning gitawag og Ease of Doing Business Act, kung unsa ni siya kabahin and how will this affect, no, government services. And at the same time, naapod tayo husgutan sa nato ang Honor Awards program na every year na ni siya maghihimo, no, sa civil service. So siguro Miss Annabel, atong pagkasugdan na? Yes, aron mohatag nato, no, o kining mga kasayuran, mga impormasyon ngayon may bawaan sa katauhan kunod sa gihimo sa mga ahensya sa gobyerno aron nga mahapsay, no, mapalambo pa ang mga serbisyo nga gihatag gikan sa gobyerno. So no less than the Regional Director sa Civil Service Commission Region 7 ang atong kauban karon, Director Editha Luzano. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan. Good morning sa mga tigpaminaw na to, sa mga televiewers. Good morning, tibok Sugbo. Sugbo ra ba ni siya? Abog gihapon ta sa Mindanao no, niya Sky Cable, makaabot Sky Cable, tapos ra gihapon. Okay. Nagpasalamat first of all, nagpasalamat mi sa PIA for inviting us today in this PIA, Kapihan sa PIA, because we are given an opportunity to discuss the month-long celebration of the Philippine Civil Service Anniversary this coming September 2018. So, ang mga pangutana nato unsay ato ang mga activities lined up for the month. First of all, this is the 118th anniversary. 118th because Public Law number 5, or an act for the establishment and maintenance of efficient and honest civil service in the Philippine Islands, was enacted on September 19, 1900. So kung imuhang kwentahon, 180 na good ang sa 2018, no? Tiguang na dyan kaayo ang Philippine Civil Service. And this year, our theme is Lingkod Bayani, Maka-Diyos, Maka-Tao, Makabayan. So, kung sa meaning ani karon is
this reminds all civil servants, public servants, no, of the important role of exemplifying the love of God and country, building a citizen-centric governance, and promoting malasakit in the public service for our number one client, which is the Filipino people. Right? So, the kami gipang line up for the month, maybe we could start with September 1. And that is a Saturday. So we'll be having the 7th CSC RO7 Fund Run. The venue there is Central Command, Camp Lapu-Lapu, no? Lahok. So there are two categories for the run. We have 4K and the 7K, no? Registration for the 4K is 350 and registration for the 7K is 400. So registration period starts August 1 up to August 15. So this serves as a kick-off activity for the month-long celebration. So it is a very noble purpose because the proceeds of this fund run will go to the Pundong Pamanang Lingkod Bayani program. Unsa ni siyang Pundong Pamanang Lingkod Bayani program? This is the program which honors public servants who died in the line of duty. So, who sacrificed their lives, no? In the service of the Filipino people. So, ang ilang mga beneficiaries, the immediate family members, will be invited in a very simple ceremony. They will be given a plaque of appreciation. If there are immediate family members na gusto mo-avail sa scholarship with PASOK member school na is UCs, no? And also, a one-time amount, no? One time, 100,000, no? One time financial assistance, equivalent to 100,000. So far, for Region 7 alone, naka naman namin duha, no? So, 2 beneficiaries, katong members sa una, who belong to the SAC 44. There are 2. I can no longer remember the family name. Basta duha, nahatagan ng 100,000. And this coming fund run activity will be inviting also the family member of PO2 Nazareno who died during the Abu Sayyaf encounter in Bohol. So, kana siya. That is this coming September 1. So, kinsa may maka-appeal ani director, no, sa fund run, mga empleyado ro mas gobyerno or na gusto mga pribado nga gusto nga mo-appeal? We also encourage private citizens, no? Not only government employees but everybody, private citizens. So, kuwadra kanang ang registration pila man ani The director? same lang ang registration for the 4K run, that's 350, and for the 7K run, that's 400. 400. Okay. Okay, ikapito na ni siya nga fund run, no? Wa lang gyud gihapon ko ka-appeal ani. Oo. Saturday man ni, no? September 1. So, wala siya yung for government. Actually, heads of offices are encouraged to issue a memorandum that their employees will be entitled to compensatory time off according to the number of hours, no? So we'll be giving certificate of appearance para ma-basis nila for the availment of the compensatory time off. So, Ato ta dito, Miss Rich, bisa di gyud ta mo dagan gud. No. mo cover Mo cover ata or dami man po ni bisa di ta kaabot aning 4K kay murag taas-taas man po kayo ni. Pero at least diha na ni asam ni Centcom going down to for the 4K, that's up to UP Dapit, Yeah. balik. tuyok balik. Okay? So doon na yung mga premyo ni ang mo appeal. Doon na tayo mga prices. So, atong kauban po may kala, no, ang Chief sa Human Resource, si Miss Prolaine Daclan, ma'am.
Yeah, ato akong kaning ato ang fun run, although di mo na ni RD, no? This is a very noble fun run kay para ni sa ato ang mga kauban sa bukid na mamatay in line of the duty. But of course, kay fun run man, fun goodness siya. We also prepare no prizes para sa ato ang mga finishers yun, na mga first, second, o third. We have cash prizes for them. But of course, napo tayo mga door prizes. O yan, ni mo Ma'am Ano, ni Ma'am Rich, na di mo managan. Pwede sa adto lang mo nilang RD mo po yung Precision walk. adto mo precision walk. Precision walk. Kanang, na ito na age group, di ba? Comment. But you may opt, Yung tako mo appeal. but you may opt to join the precision walk. Okay, Most of our mga executives, ari na po sila sa precision walk. Dapat bayan na i-registration. So, abto na sa pandaran na appeal siya. And then, for those nga mga artists na mukuyog lang dito sa grupo nila, wala na. Lahi na. Ang precision walk for purposes po ng camaraderie sa ato ang mga executives. May nandun ko sa una no nga kining doon ay pre-registration gani ang uban nagkuwang sa kining say tawag ana singlet. Oh. Nagkuwang tungod sa kadaghan na sa mo appeal. Oo. So, pila man ang atong i-expect na to karon nga Actually, we're targeting 1,000 runners. So, mga na sa atong mga tigpaminaw, sa atong mga televiewers, si RD, amo po i-open no, sa ato ang private individual students, anybody who is interested to participate. Dili lang yun siya para sa mga government employees. So, muna among iset ang deadline of August 15. Kaya ang ato ang good is ang pag-reorders, ang mga this time, we do away with the singlet. Ang ako nang ihatag karon finishers medal. So, yun ang pag-procure na kung manang iset na to by August 15 so that in kaso mo daghan yun, we could still have time to reorder before September 1. Nindot na kay napatay mabitay na tong bongbong no ang kining medalya. Pero Miss Pro, how do they register? Ang katong mo avail sa 4K o sa 7K. Kunya ang deadline is August 15. So, saan man lang mag-pre-register? Karon kay nanang po tayong mga millennials sa opisina, kung ilan na this is the first time ma'am no nga amo ni i-open ang online vote registration. So they have options right now. First option is of course the usual na tong buhaton. We send out actually letters to government agencies. So ang ato lang sa pag-reach sa atong mga private partners. But as far as government agencies are concerned, pwede naman sila mo na sa office, they could pay, and then para for the registration. Pero sa atong online, wala pa man tayo online banking and online payment. They could register online, but they have to visit the office for the payment. Okay. So at least they could have the slot, we could reserve it, and then we could arrange, but they have to pay it in the Okay. office. So, katong asa gani ang office ma'am sa civil service para especially for those katong sa private sector? Yes, okay, salamat kayo na Ms. Rich. No, sa ato ang kuan, mga private individuals, ang Civil Service Commission Regional Office number 7 namin sa Sudlon, Lahu, nata sa government center, no, kanang padung sa Ipotec, so daghan mi dihang nagtapo, sulod ninyo na give me sa corner Civil Service Commission. So, kung pwede mo diretsyo na dito, nya kung bayad, nya ang kaning unsa ang website sa online registration? Okay. Atong i-double check no kung sa ilahang i-gamit karon nga but they could check our CSC Regional Office FB page. Napod ato mga information dito. Sige, so for more details kabahin sa registration, no, i-like lang and i-visit ang CSC Regional 7 nga Facebook page. So, i-search na lang ninyo unya. So, ang fun run magod is only one, no? It's just the kick-off na to, no? For the month-long nga celebration. So, unsa may mga uban na itong mga activities for the kaning after aning ato ang kick-off. Sige, mag-edit. Kuan lang, mag-mention ng taong mga major activities na like on September 7, that's Friday, we will be launching the Public Service Values Program of the Commission. Unsa ni siya nga program? This is one
program which enables government officials and employees to deliver excellent public service by exemplifying the core values of patriotism, integrity, excellence, and spirituality. So we call it PIES, no? PIES. So ang meaning is patriotism, integrity, excellence, and spirituality. And we will be cascading this to all government agencies, no? Through the conduct of training and assessment of how far are their employees manifesting all these core values in their organization. So tabangan na mo ang agency if you wanted to from top to bottom. Like for example, in the case of one SUC here, if I mentioned, it's CTU. Ang CTU na sila anak from top to bottom, they already had undergone this PSVP or program. Okay. So, pag-assess on its impact on the organization as a whole, on the employees in particular. Okay. Bago ba niya siya, Ma'am Edith? This is really a new program of the Commission. Well, we have the VOW, the Values Orientation Workshop, but this is in addition, no? So, naani man mga manifestations, and if I may mention, for patriotism or pagiging magkabayan. So, manifestation of love of country and willingness to sacrifice for one's country and fellow countrymen. So, unsa may mga behavioral descriptors, very simple lang. Attending flag ceremonies, that's one. Taking pride of being a Filipino. Like, observance of the laws of the country. Diba? Also, we have to promote, patronize Filipino products. Wala tayo hindi mag-ukay-uk. Oo. Pero, that's interesting, no? Ka-appeal na siya. So, kinahanglan, no? Take note, mga government employees. Pero, kaning ato ang ma'am, you mentioned that you will be training, no? In introducing, cascading this down to the agencies. Dini sa Region 7, have we already conducted the trainings sa tanan or naapatay ongoing pa ni siya? Before that, I think that's 2 years ago, we had CTU, or Cebu Technological University. We already had undergone the whole process, training from top president, vice president, their campus directors, and down the line. So si CTU ang first pioneer. Pero this is ongoing na training. Actually, we're going to launch pa so that we could, as wide as possible, cascade this to the government offices. And we prefer government offices, usarative the government office, so that we would know the impact of this particular program. So, kani siya, before we proceed gani kay Ma'am Edith, no, kay malimot niya ako misan na ani pa mamanaha, pila ka buo ang ato ang civil servants dinhi sa Region 7. Actually, kung imong ihapon, that's 150,000 something. 150,000. I cannot Around 150,000. Estimate na to. Estimate. Sa Region 7 lang. Sa national. Mga 1.7 million. 1.7 million. So, mauni no, mga ato ang mga public servants all over. We will be celebrating the month long, no, sa September niya, na celebration. So, sige, aside ang PSVP na to, kaning ma'am, Edith, how about the Ease of Doing Business Act? Kung saan siya? The Ease of Doing Business Act is under Republic Act 11032, which was signed into law by the President. That was May 29, 2018, bago pa lang dyan, no? So this is an expanded law, expanding and promoting RA 9485 or the Anti-Retake Act of 2007. So, this covers all government offices, no? Government owned and controlled corporation, national government agencies, local government units, SUCs or state universities and colleges. So, ang kuan lang is
the report card survey will continue, and there will be created an authority, the anti-retake authority, under the Office of the President. So, ang usa ka picture, ani one picture is the 3-7-20 day processing time. So, when we say 3-7-20, 3 days for simple transaction. So, kinahanglan within 3 days, ang simple transaction will be processed. Okay, 7 days for complex transaction and 20 days for highly technical application or transaction. So, 3-7-20. Expanded one, no? This is a promoting, again, ease of doing business as well as efficient delivery of government service. So, pero ang pag-count nimo sa number of days upon receipt sa ilahang Upon receipt of complete documents. complete document yun. Complete documents good siya. So, if ever dili ni kuan director kaning 3-7-20, unsay angay himoon, no, sa kining transacting public or katong transact if ever dili matubag or dili ma-process within 3-7-20 nga adlaw. Actually, ang atong public karon is very aware na of the law, no? Ever since pa sa 9485, which is the Anti-Retake Act, no? So, ang ilang mahimo is submit the request for assistance or complaints. If palangitan 3 days simple transaction, yung mga siya more than 3 days, and they can file a complaint. Asa po sila mo file? Ang kani siya karon under this EODB, no, under this ease of doing business, they can file with the authority under the Office of the President. Okay, ganing anti-retake authority. Yeah. So, dito rin is Malacanang or naasat na din sa atuang regional office? They can also file with us, pero kani siya is centralized magud ang filing of request for assistance with the anti-retake authority. So, like sa ni katong 888, Dahil nasa to siya, Presidential Hotline 8888, or sa among case sa Civil Service Commission, we have the contact center ng bayan. Ang kaning contact center ng bayan, si number ani? Na kay number 165. yeah, And for the 16565. for the contact center ng bayan, that would be 16565. 16565. 65. So, katong mo tawag ani, when they call The 16565, ang mutubag ani ang kanibang local or centralized ihapon siya. Ang address hapon niya sa CSC. CSC. Okay, ang Presidential Hotline 8888 is now with the Office of the President starting November 4 last year. Okay. So, pero actually, pwedeng kung kabahin sa ilahang mga mulo or complaints regarding government services na wala sila na tubag sa 3, 7, or 20 days, pwede sila mutawag diri sa 16565 kay tungod civil service ang makatubag ani, no? Yes. Oo. So, and civil service will be the one to forward it na to the agency concerned. Yes. Oo. Then, katong uban the others nga, pwede po mutawag na nga to sa ARTA. Kanang sa 888. 888. For other concerns Yes. regarding red tape, pwede po kato siya. Pero kato siya, Office of the President ang mutubag ato mga Yes, ang basta. kanang 8888 karon is under the Office of the President. The newly created na po nga katong Anti-Red Tape Authority. Ang ARTA nga po karon bago nag-meaning, di na siya Anti-Red Tape Act, Anti-Red Tape Authority. So, ARTA. the Anti-Red Tape Authority, which is a newly created office, will be under the Office of the President. Although kung naa sa EODB yun, is ibutang siya nga dapat nga apoy regional offices ang Yeah. atong ARTA. Oo. But in the absence of the regional office, it will be under DTI. Pero we're still waiting kung October man daw ang ato ang kani IRR, no?
Pero man, ang ARTA is, in kaso yung wala yun siya in the regional offices, na sila under the DTI. When actually, no, the anti-retake, we have also the anti-retake unit in the CSC Regional Offices, and we call it R2, no? Anti-retake unit, no? So, unsay kuan siya, unsay responsibility sa anti-retake unit in the CSC, it utilizes report card survey, findings for purposive and integrated government-wide L&D human resource intervention. When we find that there is a need for government offices to enhance their public service delivery through training, we'll be conducting training. Or intrinsic manggugay ng how do we deal with our clients. So we have to conduct the values orientation, maybe basic customer service skills. We have that, and we could also conduct the public service values. Kanina mga training, Ma'am Edith, are they also for free or request ng ang government office or agency? Actually, amo na gi-costing good nga meals and snacks, the materials, no, the supplies, pagkuha na sad siya, consider na sad na, costing na sad na mo. So this is not for free. We charge a little amount to cover the expenses, related expenses like meals, snacks, as well as the supplies, materials. So ano lang siya, request lang sila sa civil service para makabuhat ani na training, no, sa mga ilahang sa government agencies. Okay, when in fact, it doesn't mean that we just wait for the request. Kami mag-analyze what are the interventions that we're going to conduct, no, to consider for these particular offices. Okay, we will be analyzing what is it that this particular office has not been improving as far as public service delivery. Ito, basihan tong report card. Basihan tong report card. Sa report card, ma'am, kasi atong makita na ito. Si Prolaine na siya iyahang detalye kaayong sa report card. Okay, sa report card survey, kung ato mga agencies will be subjected to a report card survey, kuhaan yun na 4 areas atong tanaw. Number 1 is compliance with the law. Okay. Ang ikaduha is the overall client satisfaction. So when we say compliance with the law, we'll talk about na sila Citizens Charter. Katong Citizens Charter nag-require gihapon sa EODP. Karon, is it posted? Ang mga transacting public ba is aware of their Citizens Charter? Ang agency ba is following the Citizens Charter? Do we have our anti-fixer campaign materials posted? Wearing of identification cards, and that's all. So all yun na. If there's one employee not wearing ID, that's negative point to that's an X to the agency. The observance of the noon break policy. Okay. The installation of the public assistance and complaints desk. So mao na siya ang nasa atong compliance with the law, the first 4 area. So mao ni siya ang mga criteria nga dapat i-follow sa kada government agency. So ang civil service mo ang bisita mo random ba or kanang murag surprise inspection Ako lang po idukang ang pangutana. Gusto na ko nga makasabot na to sa katawhan, no? Kay daghan manggod kaayo ang kanabang reklamo. Atos ng pasabton, kaning non-break. Kay nagtuo sila nga ang tanang mga opisina, dili na lang yung maniud to. Or unsa gyud buhaton, no, nga non-break ba? Makakaon mapuntaon ning atiman. Mga frontliner ba na ay mga transaction? So, on first concern kung kinsay mo bisita, it used to be the CSC.
When I say it used to be sa Arta Manggod, kami man ang magbisita, kami ang stay dito for a minimum of 3 days. We will interview the customer. Actually, ato din ang ipasabot ha sa atong mga tigpaminaw nga mga opisina karon sa gobyerno, ang inyong rating, dili rating sa gihatag sa taga-CSC. It will be the rating na ihatag sa inyong mga customers. So, katong ni RT kaganina, our number 1 customer, the Filipino people. So, sila yun na. So, ang ato yung taga-emphasis, ang ato mga customer, ang among mga researchers who will go there will just interview ang responses sa ato ang mga customers ang importante. So, mo nang naningon ako it used to because with the new EODP, kani ease of doing business na giingon ni RDO, it will already be ARPA, the Anti-Red Authority, nga mag-conduct sa survey. Pero kami mo dawat sa result, kay kami may mo analyze, katong gingon ni RD, purposive na ang CSC so that we will provide the intervention. Pero you also provide the katong results sa summary or sa findings? Yes. Yes. Sa process, mag-exit conference man yun na. It will be, matagingon ni RD nga magtabang ta, kay kung ngano kanina agency, sa existing nato karon we still have the SDEP, the Service Delivery Excellence Program. Once they failed, ngano man ni failed, asam the PITA, the CSC will also assist. But we will clarify it before po sa survey, ang among mga field officers, among provincial directors na marching order ni RD to provide technical assistance sa dili pa na mo sila i-survey. Kaya ang nag-conduct sa survey kami man sa regional. So ang among mga provincial directors, they are also assisting agencies under their jurisdiction. Okay. Katong Oo. break. Kaya sa noon break, sige ito ni klarohon ha, ang noon break does not mean no lunch break. Ang noon break, nagpasabot nga operations of government offices should not stop between 12 to 1. So therefore, mo padayon yun na siya strategy na karon ni head of office nga unsaon niya nga some of the employees will have to take their lunch either 11 to 12, para katong nag-11 to 12, by 12 to 1 sila na ay say na, katong si Set B, mao na punto sila ay mag-lunch. Or, yes, ang ato yung i-assure na ang atong operation of the office will not stop between 12 to 1. Pero possible lang, ato lang kung inform ang atong mga transacting public, possible lang mulin ang atong workforce between that hours or that hour, kay mang-lunch man sila, skeletal man ta sa, or nag-shifting man ta sa ato between 12 So, tanang opisina, non-break. Yeah. Or katulang nag-offer o kanang mga frontline services. That's a very good question. Because sa RA 9485 sa ARTA, correct, you were right in saying ang covered lang ato is ang rendering frontline services. But with the EODP nga gisulti ni RD na already signed and already is effective, ang gibutang sa EODP all. So covered na gyud ka tanan, ma-frontline or ma-non-frontline. So, di na mamaw o suka niya, ay alas 12, pengon sa launa, kay natong, naghagok pag yun. No? O ka na, Bawal. naay mo, una na, technically, Mo to no nga dili ma-interrupt ang serbisyo. Oo. So kung unsa ang ibuhat sa 8, unsa nga services from 8 to 12, padayon siya between 12 to 1. Oo. So dili sirado ang office, ang kanang naay malawag, matubag gihapon sila. So bahalag nag-lunch siguro ang especially for katapautan ning sa Annabelle, dili transacting, doing public transactions. So basta make sure lang padayon no ang unsay mga serbisyo nga gibuhat from 8 to 12 naaray sa 12 to 1 naaray gyud makatubag naay kung naay musod naay maka-entertain. Kaya naman may uban mo, dalikyat bitaw, 12 to 1, unya na kay natupak. Okay. Break nila 12 to 1. Nanay, no noon
break, no? No. Oo, pwede mag-break, basta ang serbisyo, walay break sa services. Okay. Sige, so, Sa ko'y additional Sige, Ma'am Edith. kay sa anti-rape unit in the CSC Regional Offices, we don't only provide interventions, no? Mag-analyze ng tapon, what can we do, no, to intervene or to improve the delivery of service. But also, we at the regional offices, we review and hear complaints for erring government officials and employees. Our administrative jurisdiction is for those career officials and for those non-career officials like elective officials, ato na siya sa Office of the Ombudsman. So ang amo is, kung doon ay complaint, we act on these complaints. We receive complaints, we review and hear complaints. Ako pangutan na anak ni sa Annabel. No? So for example, ma'am, na I will report sa inyo about it's a government agency nga under the coverage sa civil service, no? Dili sila local government na sa category. Elective officials. Elective officials. So how do you go about it? Unsay proseso nga ginabuhat sa CSC to investigate ani nga mga complaints? Actually, when we receive complaints, no, we immediately refer the complaints to the concerned agency or office, no. Let them submit their comment. Mora na siya. So, di pa na siya mo turn into full-blown case. So, ang amo is assistance lang sa it's care of public assistance and liaison division. So, if the complainant would not be contented with the action of the agency concerned, then the complainant can do everything to file a case against the erring officials. Pero dili man mo, you do not entertain anonymous na mga kanang complaints. In general, we don't entertain anonymous complaint, but if there are some truth, no, to the anonymous complaint, we can moto you investigate. Lain man sa tayo, no, imuha lang. Kanang, ibaliwala, no? Balag, walay pirma, o ba nagpaimaw. Because I know, like, for example, na anay mga Facebook page na anay ang civil service niya. Like, sa amo sa PIA Cebu, dagang nais na yung mga ibang complaint, i-amin sa PIA nga ba yung inaning kaninga agency. Pero ang tanaw ng profile, di man tao ang iyahang iyanganan dito. Tao, so mahug siya o anonymous. So, unang kung naiingon anak nga kaso, i-entertain lang siya, tanaw lang sa ninyo kung naabay na ay kamatuoran. Okay. Pero kung legit mong gudamang ang complaint, Miss Annabel, no? Nganong mo bata, pwede na mo diretso adto sa civil service. You can file your complaint with civil service. Kaya this is also for the improvement mapod ni sa delivery, no, of public service. Yes. Okay. So, move forward sa, no? Kay aron matala na itong panahon, ang itong mga kaubanan sa media sa pagpangutana, ari sa Nigarita, kaning gitawag o HAP. Yes. Honor Award Program. Sige. Okay. Sa Honor Awards program, we have the search for outstanding government workers, no? So, we have the regional search and also ang among mga regional nominees or winners will become national nominees. So, in the case of Civil Service Commission Regional Office 7, we recommended, we have 9, no? 9 regional, 11 regional winners, no? Sa 3 categories na siya. We have 3 categories, the Lingkod Bayan, President sa Lingkod Bayan, the other one is Pag-asa, and the third is Tangal ng Bayan. So, naanami ko ang mga regional winners, 11, that we submitted to the central office. Out of the 11 that we submitted, 2 made it to the semi-finalist. So, sa semi-finalist na atay usa, under the Tangal ng Bayan, an individual candidate, no? And another one, under the President sa Lingkod Bayan, we have a group Bayawan Aquaculture. Okay. Sa Negros. May siguro itong mapahibaw sa itoang mga kuantik paminaw sa itong mga televiewers director. Unsay kalahinan aning tulo ka mga awards, no? Nga gihatag ngadto sa mga empleyado sa
gobyerno. Kaya basig daghan tang mga empleyado sa gobyerno nga wa bitaw makita yun ang ilaha in taong paningkamot unya. Pwede ra ba kog I nominate myself or kaning okay, wa sila nakita, ikaw na nakakita sa imong gitrabaho. Panya ka. Okay. Dun say ato ang Okay, actually, under the three categories, we have Presidential Lingkod, Bayan category. This is conferred to an individual or group, for exceptional or outstanding contributions resulting from an idea or performance that had nationwide impact. Nationwide impact yun na siya ang sa Presidential Lingkod Bayan. Okay, so it may be suggestion, innovation, or invention of superior accomplishment. So, taas-taas yun na siya of process because in fact, in the regional level, we created a regional committee on awards or what we call RCA. So composing of the different members from the academe, from other government agencies, and also sa mga non-government organizations. Okay, so doon na sa mga criteria. So we follow the criteria for each category and we submit the regional winners. And as far as CSC Pag-asa, this is conferred to, again, either individual or group of individuals, for outstanding contributions resulting from an idea or performance that directly benefit one or one department, not more than one department of the government. Katong usa nationwide impact. Nationwide. Kani sa more than one. The government. And as far as tangan ng bayan, katulad sa Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, so conferred to an individual for performance of an extraordinary act or public service and consistent demonstration of the 8 norms of conduct and ethical behavior. Diba? So, kani individual lagi di siya. Wag di siya group. Oo. Kaya ikaw mag-perform ka sa imong sa imong trabaho diha sa opisina, makasunod lang ka sa RA 6713. Pwede ba tulingan lang? Oo, unsa ni ang code of conduct may mga norms. Mura daghan na ni. Mga 8 na siya. Oo, 8 ka norms of conduct. Professionalism, commitment to democracy, commitment to public interest, we have simple living, justice and sincerity, nationalism, and patriotism. Political neutrality. Kana. Kailangan ko itong simple living. Simple living. Kita makahinomdom sa simple living. Murag dihabayo kita ng simple living. Okay, pero makita sa tong Facebook, dili simple living kanya to ang ipanghimo. Pero can we, before siguro natin i-open ang questions from our friends from the media, is it okay ba kung atong i-identify karon kinsa ning ato ang mga regional winners and mga semi-finalists sa national? Yes, kay para po basig mga Maligan yun, no? Nararaming nakitaan ka rin kaila po na. Bata pa kayo, manghod pa kayo na to niya. Nakuha na siya na nominated. Okay. So, ang atong regional winners who will also be awarded during our September 13 regional awards rights, the venue will be in the Provincial Capital Social Hall. Atong i-mention there are 4 under the Presidential Lingkod Bayan category. We have Mayor Valentia of LGU Bindoy, that's in Negros Oriental. We have also Bayawan Aquaculture Team, Police Superintendent Mario Bakiran Jr., the former Police Superintendent here assigned in the Regional Office 7, and Dr. Sarito Romero, Secondary School Principal, Division of Bohol. So 4. And for the CSC Pag-asa, we have John Gesnel Iap II, City Mayor of Tagbilaran City. We have Veronica Grace Miraflor, HRMO of LGU Bayawan City. Dr. Thomas D. Reyes Jr., Associate Professor of
Bohol Island State University, and Dr. Samuel Gulayan, Associate Professor 2 of the same university. And for the Dangang Bayan, we have Dr. Mary Rose B. Bingkoy, Provincial Government Department Head, LGU Province of Cebu, Superintendent Samuel C. Tadeo, Regional Director of the Bureau of Fire Protection, and Mr. Kerwin Macopia, Information Officer 2, DSWD. And out of these 11, our semi-finalists for the Pag-asa, wala tayo Pag-asa, for the Lingkod Bayan is Bayawan Aquaculture Team. Kana sila. And we don't have semi-finalists for CSC Pag-asa, but we have for Dangang Bayan, Dr. Mary Rose Bingkoy. Okay. Congratulations. Congratulations na tanan kaning mga napili. Pero mo ni wala kayo sa Cebu. No, Bohol lang, Daghan sa Bohol. Negros Oriental, or unsa ni tungod ba sa kakuwang sa nominations gikan sa Cebu, Director? There are nominations also from Cebu only na mga incomplete documents. Okay. So, mo na, kung mo nominate ka, tinahanglan kumplituhon ang kining mga documents. Importante kayo. Okay, so, Siguro we can... mga pangutana kay murag doon na tayo mga 5 minutes, pero after formally close atong programa, maghangyo lang ta nila ni Director o ni Ma'am Prolaine na mo stay schedule para sa dugang pang mga pangutana gikan sa media. Okay? So, unang pangutana niya diri Miss May, magkuha na ko mag-roll call sa kaning pangutana. Pero kato kung di pamutan na Director, gani habitaw nga kanang di makapwede maka-nominate, kaya usaman to sa problema na to nga. Dagan kay mga empleyado sa gobyerno nga, ngayon yun pasidungdan ba, pero di magunta pwede mo alsa sa itong kaugalingong bangko, mo nag-iingon, So, kinanglan doon na Joy, somebody nga mo nominate niya. Problema sa una, kining di sila kahibaw kung saan pagbaligya atong iyahang pati kinahanglan magindindot ang imuhang pagsuwat, pero sa daghan na tayong katuigan na nagkwanta nga doon na nagdaghang mga mananao, mga pang-awardan sa national, doon na ito'y gihipong civil service na tabangan mismo ang nag-nominate. Yes. In fact, we conducted for how many years na? We conducted every year, usually February or January, kanang ato ang training to assist the nominators, We have how to make a winning nomination for the Honor Awards program. Dala siya. So, kung makatambol ka ni Miss Rachel, kaning sa ilahang awards, kanang ako, kapilan mo kumuhilang ani nga makakita ka. Makita nimo kinita ng mga winners kung giunsa nila ang kining dagito yung mga disgrasya, nga karabang bisag tungang gabi nag-alaga gihapon sila sa katawhan. Ang kaning pagnato call of duty. Mo ginay public service. Okay? So, I think... si Miss Carmel. Apart from the forum that we'll be conducting in September for the EOTP, do we have other info campaigns or other strategies that we are implementing for the EOTP, especially for the local government units? As I understand, LGUs are the most siguro if not all makadawat og daghang complaints because not everyone lagi is that accommodating to their customers. Okay, so aside from the forum from September 27, that will be attended by mostly heads of offices, and this is in coordination with DTI because ang DTI Competitiveness Bureau of DTI will be the one to handle also the anti-rape survey. So, we will be coordinating with the Office of the Ombudsman, the Department of Trade and Industry on our info dissemination. So, tanan na siya. So, we'll start with the forum this coming September. Afterwards, then tuloy-tuloy na siya ang among info dissemination. Mag-roll out na. Will we, no strategy, maghatag ng leaflets or
O sa pamaagi na to. Oh, one of which is the kuan kanang the giving of leaflets. And we will also tap the media, no, for that. Because kani siya, dako na ni siya og penalty. First offense is suspension for 6 months dayon. Suspension for 6 So months. doon ay mga sanctions din. May mga sanctions. When in fact, under the Anti-Rape Act, first offense is just 1 month suspension with values orientation workshop, no training. And now, 6 months suspension for the first offense. Wow, first offense pa lang to ha. Serious na tayo ang 6 months. Oo. Miss May? With the enactment of EODB, do we expect that there will be changes in how we conduct the report card survey? Do we expect there will be lesser offices that will pass in the survey? Okay, actually, we are waiting for the implementing rules, no? So, ang IRR has not been issued yet. There are some changes, of course, no, because of this RA 11032. So, when in fact, there is that creation of some positions under the Anti-Rape Unit of the CSC Regional Offices and positions also under the authority, the Anti-Rape Authority under the Office of the President. So, kung follow na na siya at tanan ng mga implementing rules, no? So, we could again update the media or all government offices once the IRR will be issued. Pero sa katong sa karaan, no, karing sa ARTA, itong mga report card, kung pananglitan doon ay mga opisina na huwag yun nakatuman ba sa katong sita ganing gisgutan ni Ma'am Pro, unsay ganing mga action nga himuon sa civil service or kanita naod naman yun din yan itong mga ahensya nga huwag yun magpakabana nga doon na naman tayo gihatag nga report card. At first, maghatag ng technical assistance, no? Give them technical assistance on how to improve their services. Okay. But if there's somebody who files a complaint, then mauna na siya, ilan na sila actionan. We act on those complaints. When in fact, the authority, Anti-Rape Authority, will be the one to assist the complainant on the documentary requirements for filing a complaint. Okay. No? So, gi-empower na yun din, no, ang kining mga customers, no, nga, kung saan nga, ligo na imuhang kining reklamo. Yes. Yes, ma'am. So for this year, how many complaints have we received? This year, bro, sige, check. Yeah. Actually, for this year, CCP na lang ta, no? Because with the presidential hotline 8888 already now with the Office of the President, the media may kanang wonder nga out of thousands karon increase naman ang tag 100. Does it mean gamay no? The data available with us, gamay na lang. Kaya as of November, tuan naman siya sa Office of the President. So, ang naan na lang namo sa CCP na lang na contact center ng bayan. We have around 120 plus. 120 Complaints sa from January up to July. Unsay mga complaints na? The same. We have slow processing in the government. Noon break, violation of the noon break. The usual not so courteous, not so friendly customer service. Kaya top 3 na to sa complaints. Yes. Which agency has the most complaints? As of karon di na kumakuha ang sa unlike mag-code sa 8888 nga isigi na mo monitor sa kadaghan yun, no? Karon nagihapon, if I may remember it right, nagihapon ta sa mga high density nga mga government agencies. When we say high density, kaya itong daghan kay mga customers. Usually, most of yun na sila ay subject to most of the These are national government. Of course, LGUs, di yun na sila magpawag. Pero ang LGUs, magtagi-tagi na siya. We will have one data for LGUs. But if we count na ni mo per LGU, mo appear na siya ng gamay. So, arita sa national government agencies, dahil magudod ka high density ng mga agencies. Kasi ito ang mga agencies
agencies na buntag sayo pa, maglinyana, kana mao kana sila yung prone to complaints. Pero do we have an estimate na po, Ms. Pro, kung like how many ang kaning mga agencies na involved? We could have mga top 5 agencies yun nga magsikisiki Na nagpadayon lang. mamarag na most Consistent. open sila mo ay masubject na ay masulod mga pagagmay-gagmay but na yung mga common nga mga agencies na makita nimo around top 5 you could have a kuan sa mga top 5. Murag, Mga yun sa office. oo. Miss Annabelle, murag, ano na ba? Lakaw na ta sa atuang sa atuang programa. Pwede paghapon sila mga tanya niya, no? Ni Director o ni Ma'am. Siguro sa ato ang pagpangayo o closing statements no ni Ma'am Edith o ni Miss Prolaine, ato pud lang siguro sa pangayo ang detalye Miss Annabelle kabahin ani mga special treat for government employees. Kay mo na tanong ganang ipangutana ganihan no, ganing kulang atong oras, kulang ang usa ka oras no sa ato ang discussion, so siguro sa ato ang closing statements madugang lang nato kung unsa may ipaabot sa mga government employees nga special treats for them for the month of September. Sige, Ma'am Edith. Actually, ang special treats we will be advice na lang through our website because as of now, naapa sila gibutang dito special treats for government officials and employees but wala pa sila detailed na treats like in the previous year na ay mga discount sa SM, discount o na mga spa, mga facial, unsa ni mga establishments, so wala pa karon. So, keep posted na lang, tanawan na ang website sa Civil Service Commission. And for in closing, I would like to request all government officials and employees, the public servants, because this is our celebration, the Philippine Civil Service Anniversary. This is not the celebration for Civil Service Commission. Civil Service Commission is just the lead agency, being the human resource institution of the government. Please actively participate. This is our celebration. And we are very lucky that we belong to the public service because we are a group of people, men and women, who can do something in a very, very little way towards nation building and towards the attainment of the Philippine Development Plan. And you know that it's ambition natin 2040. So we have our own mandate for each agency and we as individuals have also our own roles. Diba? So we have to be to serve the public with utmost honesty, dedication, integrity, and fidelity. Fidelity ha. Wa to makuan, wala to mahisgutan kaganiya. So integrity, fidelity, and sincerity, Sincerity. competency, uban pa. Okay, si Ma'am Prolaine? I think nasulti na ni RD ang tanan. Ako na lang imbitaron ang atong mga tigpaminaw nga empleyado sa gobyerno mo appeal sa ato ang fund run ng atong mga private individuals. So nga po ang mangisog na lang sa ko pagpag-imbitar sa taga-media in behalf ni RD Luzano sa akong mga activities, especially sa fund run para next year mas masaghan pa. Ang among regional awarding on September 13, we need you because that's something positive about the government. Kung amo ang pangandoy nga, we will highlight the best of the government agencies. Bakit itong giingon ni Ma'am Ann ganina nga, maminaw ta sa mga accomplishments sa ato ang mga kauban sa gobyerno nga na-awardan ani sa Honor Awards Program. Mo-feel ka nga gamay raman dahil kay akong contribution kumpara sa ilahan. No? So, magkinahanglan mi sa tabang sa taga-media because we have to correct that notion about government Employees. Kaya yes, siguro yung mga medyo padlungon, pero daghan pa itaw mga buhutan, parehan ni Ma'am Ann o ni Ma'am Rich, no? Ay na nagkwenta si RT o ako. So, okay. So, we would like to invite you and all other mga programs sa Civil Service Commission all to support the whole bureaucracy. So, may buntag. Magpasalamat sa kundi. Again, magpasalamat din ko for PIA for having this at least
This is one way of disseminating our activities for the month-long celebration of the Philippine Civil Service Anniversary. Okay, sige. Salamat po no sa ato ang mga bisita gikan sa Civil Service Commission, and for more details, bisitahan ang ilahang Facebook page, CSCRO7. Pangitaan lang na siya, i-search lang kay naa dito niya i-post din ang tanang detalye no gikan sa schedule. Also, unsa itong mga discounts o freebies for the month of September, and all other information regarding the Honor Awards program na to. No, niya. Sama sa gingon nila, Miss Annabel, this is our month. Niya, sa September, kita nga mga public servants, kay kung dihalang ka makahibaw, kung unsa ng public service, basta empleyado ka sa gobyerno, no? Dili na siya, di ka musol sa gobyerno, arong madato, di ba, Miss Annabel? Simple living, but sincerity lang yun nga makatabang ka, nga tanan nimong gibuhat gikan sa alas 8 hangtod alas 5 or lapas pa sa alas 5, aduna na impact no sa mga tao na ana siya. It may not be today, pero in the long run, you are contributing towards the development no sa ato ang nasod. So, Miss Annabel? Yes, so daghan kay ta og mga nakatunan karon no, nahibaw-an nga mga impormasyon kung giunsa sa Civil Service Commission sa gingon na direktor nga maoy kining human resource institution sa mga kawani sa gobyerno. So kita mga empleyado sa gobyerno giawhag no sa pagsunod lang niadto nga 8 norms of conduct for employees and officials in the government. So mo na gingon nato nga why overtime lang ang ato ang gihimo sa mga empleyado sa gobyerno. So happy anniversary alang sa mga kawani sa kagamhanan. Di na natong tema, lingkod bayani, makadiyos, makatao, makabayan. Daghang salamat kanatong tanan.